Okay, so ayan, previously no, ang inexplain ko is yung shear, moment, tsaka axial forces. No? Sa isang beam, about any point, meron siyang internal forces. Again, ang purpose nila is to make the structure balance. Now, yung numbers na yon, di ba number siya? If you want to look at it, at makikita natin siya sa tinatawag nating shear and moment diagram. So instead of just solving the number, yung visual representation niya is what we call your shear and moment diagram. So makikita natin visually yung changes sa shear, sa beam, tsaka sa moment. Kasi 'di ba, tulad ng sabi ko sa beam, about any point, no, iba-iba yung value ng shear. So makikita natin yung changes dun sa beam by looking at the shear and moment diagram. Yan. So, this is a relationship among load, shear, and moment diagram. So, basically, ang content lang na to is yung area dun sa loading diagram natin or yung original beam, about 2 point, yung change dun sa area na yon equivalent yun sa shear. Tapos, yung area naman sa shear diagram, about 2 points, equivalent naman yan sa moment diagram. So, ulitin ko, no? So, yung change of, yung area, kunyari, ito yung representation, no? Sabihin natin, this is A tsaka B. A, B na, para madali. Yung area daw ng AB sa loading diagram, ito yung beam natin. Ito yung original beam. Yung area sa A to B or yung is equivalent dun sa change of shear sa A and B nitong shear diagram. Tapos naman, yung area naman na to sa shear, ito, is equivalent sa difference or change of moment dito sa A and B ng moment diagram. No? So, ito yung formula na gagamitin. Basically, ito lang. Itong dalawa. So, yung area ng load is equal to change of shear or V2 minus V1. Ang area ng shear is equivalent to the change of moment or the moment 2 minus moment 1. So, basically, ito lang yung equation. So, yun. Then, I have here typical drawing ng shear and moment diagram. So, kapag concentrated load, ganito yung shear, ganito yung moment. Kapag uniform, ito yung shear, ito yung moment diagram. Kapag uniformly varying, ito naman. So, the best way to interpret this is, I hope you know your slope, no, diba? Slope. Ang concentrated load, kapag sa shear diagram, magiging siyang zero slope or horizontal line, di ba? Sorry, mali. Ang horizontal line is a zero slope. So, from a concentrated load, magiging zero slope, horizontal line. Tapos, pag nag-moment, mag-add tayo ng isang slope. So, magiging inclined line. So, first degree. Diba? First degree. Ang horizontal line is a 0 degree. Now, kung mapapansin nyo sa uniform load, uniform distributed load, horizontal line na siya. So, ito na yung 0 degree. Pagdating niya sa shear diagram, magiging first degree siya, kaya naging inclined. And then, pagdating niya sa moment, magiging second degree siya, kaya naging siyang parabola. So, ang pag-drawing pala ng shear and moment diagram is nag-i-increase tayo ng degree of slope per diagram. So, ito na, naging 0, 1, 2. Punta naman tayo sa uniformly varying. Now, since this is already an inclined line, this is already 1 degree. So, pagdating mo sa shear, parabola na siya, this is second degree. Tapos, pagdating mo naman sa moment diagram, you now have a third degree curve.
So, nag-add tayo ng degree. So, this is also important so that you will know how to draw or draw your shear and moment diagram. Also, you may use this as a reference. Kunyari, nag-drawing kayo ng shear and moment diagram para ma-check nyo kung tama ba yung shape na nagawa nyo. Kasi for example, yung loading nyo is concentrated load, tas yung na-drawing yung shear diagram is inclined. So, definitely, may mali na kayo somewhere. So, you can recheck. So, fix to So, kapag ang mangyayari is mag-add kayo ng 1 degree from load to shear, then another 1 degree from shear to moment. Doon yan sa representation ng diagram. Also, another tip, ito 'di ba? Paano nasabi na ganito yung shape ng parabola? Tapos ito, paano nasabing ganito? 'Di ba? Kasi hindi all the time kapag ganyan yung uniform varying, hindi all the time na parang ganito lang yung loading sa beam. Paano pag halo-halo siya? Paano nyo masasabing ganito yung drawing? So, another tip there is titingnan nyo kung increasing ba yung load or hindi. Paano ko nasabing na increasing? Example, itong loading diagram mo. Itong loading diagram, 0 to 0 to sabihin natin this is 10, kunyari, para mas madali yung So, from 0 to 10, so yung loading mo is increasing na tinatawag. So, balik tayo sa angles, di ba? Ang horizontal line is 0 degree kasi nakahiga. Tama. Ang vertical line is 90 degree, di ba? Tama, 90 degree. Di ba? 90 degree, horizontal line, 0 degree. So, since this is increasing, ang pag-drawing mo ng parabola should also be increasing. Paano mo masasabing increasing? It should start with a horizontal line and it should end sa vertical line. So, kung mapapansin nyo, parabola should start with sino ba yan? Horizontal line and it should end with a vertical line. Kung mapapansin nyo, ito naman, di ba? Sabihin natin 10 ulit to, tapos ito naman 0. So, this is decreasing. So, it should start with a 90 degree and it should end with 0 degree. So, horizontal line. Ayan. So, ganun yung pag-drawing ng parabola. Kasi, actually, increasing to 0, sabihin natin 5, ganyan, hanggang ganyan. Tapos, di ba, hanggang sa magi siyang straight line. Similar dito, straight line hanggang sa maging siyang horizontal line. So, that is how you draw your parabola. Similar din siya sa pag-drawing ng curve. No, since this is, dun pa rin kayo mag-base sa decreasing tsaka increasing. Tandaan nyo lang yung 0 degree tsaka 90 degree. Okay? Ano pa ba? Yun. So, general procedure. Para mas madali, no, mas maganda kasing nadodrawing nyo yung shared moment diagram. Mag-base kayo dun sa pagkakaintindi natin dun sa changes sa beam. Ito kasi, pwede nyo siyang solve using the equation, di ba, na V2 minus, yung change sa shear equal sa area ng load, yung change sa moment equal sa area ng shear. So, mas maganda kasi na i-drawing natin yung beam based just by looking at the beam itself. Mas maganda yung ganun. So, tingnan natin. First, compute the reaction. Again, I will no longer discuss how we got this reaction. So, yun na. We have 83.2 and 148.8. And then, for the moment diagram, so, kung gagamitin natin yung equation, no? Ito yung equation na gagamitin. So, try natin. Isa-isay natin. Ay, sorry. Yan. So, di ba, we have
general equation, V2 minus V1 is equal to area. Tapos isa pang equation, M2 minus M1 is equal to area ng shear. Yan, ganun yung equation natin. So, gamitin natin siya. So, pag nag-drawing ko yung ng shear diagram, mas maganda na lagyan nyo muna ng points kung saan meron tayong direct changes. So, here, sabi natin A no, sa start. Tapos dito may reaction tayo. So, may change tayo dyan sa vertical, di ba? At this point, meron tayong concentrated load. So, may change din tayo dyan. Tapos, may change tayo dito. Tapos, may change tayo dito. Ayan. So, yon. And then, so, ayan. So, unahin natin. At this point, ang shear natin, kapag free end kasi free end to, di ba? Ito yung reaction. This is free end. Sa free end, ang shear mo dyan sa A is equal to 0. Tapos, ang shear mo sa B, di ba? Ito yung ating equation. Pwede mong isulat na VB minus VA is equal to the area nung A to B. Ang area ng A to B is ito. So, this is 0. So, ang VB natin is equal to, area na to is 20 times 2. Now, ang ating pong sign convention, pag papunta sa baba, that is negative. Pag papunta sa taas, positive. Pag pababa, negative. Now, since pababa siya, it's negative 20 times 2. So, we have 40. Ayan na. So, ito lang yung susundan natin. Tapos, yan. So, we have negative 40. And then, at point B, meron tayong, hindi tayo pwedeng mag-BC agad. Bakit? Kasi meron tayong reaction sa B. Yung reaction sa B, meron din siyang effect sa shear. Kasi vertical force to, di ba? Di ba ang shear is a vertical force. So, at this point, mag-add tayo ng, i-add natin yung reaction sa B, which is 148.8. Na? So, magiging tayong VB. Yung VB natin, which is negative 40. Tapos yung 148.8, paakit yan, diba? So, i-add natin yung 148.8. Is equal to, ito na, 108.8. Tapos, pagdating sa C, susulat ulit natin siya na VC minus VB is equal to area ng B to C. B to C. So, ang VC natin is equal to area ng B to C. Ito naman siya. 20 times 2 ulit. Napababa. So, negative 20 times 2. 2. So, ang VB natin ay, ano na nga yung VB? 148.8. Ay, sorry. 108.8 pala yan. 108.8. Yan. Tapos, makakompute natin yung VC. Which is 68.8. Tapos, so, yon. And then, wait lang. Puno na kasi. Delete lang natin. No? So, at point C, may additional tayong 72, no? Ayan. So, yung VC natin na 68.8, copy ko na lang ulit. So, VC. May pababang 72, so minus 72. So, ayun na ulit siya. Ito pala, sorry. Negative 3.2. E, B, C, D, E. So, pagdating sa VD naman, copy natin. Sorry. Ang VD is VD
minus VC is equal to area ng C to D. Ang VC natin ay negative 3.2. VD sa magiging plus 3.2. Ang area ng C to D natin ay ito. Walang load. So, 0. So, ang VD natin is negative 3.2 din. Similar lang ng VC. Tapos, pagdating mo sa E, so hindi to E, dapat to. This is E. Ang VD natin is the same, negative 3.2. Tapos, akit ko na VE minus VD is equal to area DE. Ang VD natin is negative 3.2. Pakilagay na lang dyan. Area ng D2E is 16 times 2. Substitute nyo dyan. Tapos makuha natin yung VE equal sa negative 51.2. Hindi. Sorry. Ito pala, negative 83.2. Yung VD pala, sorry, yung negative 3.2 na VD, mag-change pa pala siya dahil meron tayong 48 na pababa. Hindi ko nakita. So, VD is equal to negative 3.2. Tapos, may another siyang value, negative 3.2. Tapos, may 48 na pababa. So, minus 48. So, naging 51.2. So, tama. Yan. So, mapapansin nyo, parang masyadong mahaba, no? But at the end of the solution, simple lang siya. Ang ginagawa lang natin is susundan lang natin yung V2 minus V1 is equal to area ng 1 to 2. Tapos similarly, yung sa moment, ganun din. Tingnan nyo, MB minus MA is equal to area 1. And so on and so forth. No? So, ito yung conventional. So, mas ituturo ko yung pag-drawing sa kanya na madodrawing nyo siya just by looking at the diagram. No? So, you may opt to do this. Pwede din na ganito. Yun ba yan? Resync. So, yan. Dito kasi, di ba zero tayo? Paano ba? Skip. Wait lang ha. Alisin muna natin to. Sorry. Gawa tayo ng shear and moment diagram. Ay, mali. Yan. Yan. Drawing natin dito na para mas madali. Unahin natin yung shear diagram. So, tulad ng sabi ko, dun sa mga point na may changes, dapat nagre-reflect yun sa shear diagram. So, gawa muna tayo ng shear diagram ito. Yan. Tara tayo ng line. This point. So, dapat kasi nagre-reflect siya sa shear diagram. Ay. Kunyari na lang pantay siya, no? Hindi ko napapantay. Isa pa. Ayaw magpantay. Kunyari na lang pantay, no? Yan.
Yung dapat nagre-reflect or yung pag-drawing nyo, ganito. Yan. Ayusin muna natin to. Ay. Yan. So, unang-una, sa point na to, no, gawin natin green. Sa point na to, no, 0 dapat siya. Walang shear. Tapos, since i-explain ko yung nangyayari sa beam, no, so ganito siya i-drawing na titingnan mo lang yung beam instead of writing an equation. So first, tingnan natin yung beam. You have here 0. Start tayo sa 0. And then we have a uniform load. Ibig sabihin, yung 20 na to, nagkukos siya ng changes gradually dun sa beam. No? So, from 0, magkakaroon niya ng change. So, to get that change, all you need to do is compute for the area. So, 20 times 2 is 40. Now, since pababa yan, of course, nasa baba din yung 40. So, gradual yung change So, gradual yung change. From 0, magiging siyang negative 40. Now, since gradual yung change, ang drawing natin is ganito. So, from 0, yung shear dun sa beam na to is naging 40. So, gradual yung change na na-cause ng 20 kilonewton meters. Kaya naging 0 to negative 40. Now, pagdating mo dito sa reaction mo sa B, dito sa support mo sa B, nagkaroon ka ng load na vertical. So, yung negative 40 mo, ima-minus mo yung 148.8. Diba? Kasi ito, negative 40. Tapos bigla kang may upward force na 148.8. So, yung negative 40, adan mo siya ng 148.8. Kasi, di ba, kung imagine niyo na lang, no, at this point, bumaba yung shear mo ng ganito, tapos biglang reaction, so aakyat ulit siya. So, negative 40, tapos aakyat siya, magkakaroon ka dito ng 108.8. Again, ito yung changes sa shear ng beam caused by the external loads. So, umakyat yung ating shear. Yan. So, nire-represent niya lang yung changes. So, yung 20, nag-cause siya ng gradual change dun sa beam. Tapos, biglang umakyat dahil dun sa 148.8. So, naging 108.8. Tapos, continuous yung 20 kilonewton meter. So, may gradual change ulit siyang pababa. So, yung 108.8, subtract mo yung 20 times 2 ulit. So, magiging 68. So, gradual na pababa. Magiging 68. Tapos pagdating mo dito, meron ka ulit concentrated load which is equal to 72. So yung 72 na to, magkukos din to ng change. So from 68, bababa pa siya. So 68 minus 72 is equal to negative 4. So bumaba ulit. So meron ditong negative 4. Tama ba yung pag-calculator ko? Wait nga. 20 times 2, 40. Ay, wait lang nga. Check natin yung reaction. Baka mali. Tama, 148.8. 68.8 pala to. 68.8. So, 168.8, diba? Tapos, biglang baba ng 72. So, 68.8 minus 72 is equal to negative 3.2. Sorry. So, negative 3.2. Ito nga. 3.2, no? Tapos, from this point to this point, wala kang load. So, walang changes. Pantay lang. Dire-diretso kasi walang change. Then, pagdating mo dito sa point na to, may 48 ulit na pababa. So, negative 3.2 minus 48, magiging 51.2. Bumaba ka ulit.
negative 51.2. Tapos may gradual na downward force ulit. So negative 51.2 minus 16 times 2, 83.2, which is equivalent to the reaction at E. So, uulitin ko yung nangyari sa beam, no? So, kasi pwede mong ma-check yung beam mo just by looking at yung shear diagram, just by looking at the beam. So, ano ba? So, from this point, sundan nyo, no? From this point, 0, tapos may 20 pababa, so bababa siya. Yun. Tapos biglang akyat dahil sa 148.8. Tapos baba ulit. Tapos abrupt change dahil sa 72. Walang load, dire-diretso. Baba dahil sa 48. Gradual change dahil sa 16. Tapos akyat. Kung papansin nyo yung drawing ko, same sa drawing nito. So all you need to do is analyze the effect of the concentrated loads dun sa beam. So again, yung shear na to, representation to nung changes sa shear dun sa loob ng beam. Ulitin ko, ito yung drawing, no? So, erase ulit natin to. So, ulitin ko yung nangyari. So, from 0, no? Tapos, gradual change. Ayan. Tapos, biglang may reaction ka. So, akyat ka bigla. Straight line yun. Akyat. Tapos, gradual change, baba. Tapos, minus 72. Dire-diretso, walang load. Baba ka ulit dahil sa 48. Tapos, yung 60 naman. Yun. So, yun. This is equal to this one. So, if you can understand, no, kung yung changes dun sa beam, madali na yung paggawa ng shear diagram. But again, you may also use the V2 minus V1 is equal to area. So, siguro ang suggestion ko na lang is look for problems na mayroon ng tawag dyan, na meron ng shear and moment diagram siguro sa books. Try nyo tingnan. Then, try nyo siyang i-draw on your own. Then, gamitin nyo yung pag-analyze ng beam like this. Para ma-solve nyo siya. Okay. So, yun yung sa yun. Erase na natin. Ano ba to? Punta naman tayo sa moment diagram. Copy ko na lang yung shear diagram para madali. Shear. Sorry. Sorry, ito na lang. Yan. So ito yung mga lines dito, no? Same to no na solve ko kanina. So how about the moment diagram? How do we solve for that? Now actually mas madali yung sa moment diagram kasi ang titingnan mo is per area talaga siya. So example, start tayo. Always yan sa external points ng beam. Wait lang, erase ko ulit. Ang gulo na. Erase ko lang na. Yan. So, always to, kapag sa external or yung endpoint, ang moment dyan is always equal to 0. So, dito, ang MA mo is equal to 0. Dito, ang ME mo is equal to 0. Kailan lang yan magkakaroon ng value? Magkakaroon lang yan ng value if, for example, meron ka ditong external moment na 30. So, kunyari may nakalagay na moment. So, yung ME mo may value. Also, magkakaroon lang yan ng value if cantilever yung beam. Kasi 'di ba sa cantilever beam may moment, kunyari ito ang moment mo is 20.
So, magre-reflect yan sa moment diagram. Meron din niyang 20. Ganun. So, it depends siya sa support. Pero pag ganitong roller lang naman, tsaka free end, always yan, dapat 0 yung moment diagram. Kaya kung mapapansin nyo dito, 0 siya. No? Magkakaroon lang yun ng value if fixed support or may external moment na load. Ayan. So, start na tayo. So, di ba, ang equation natin, sige, sulat ko pa din. Moment 2 minus moment 1 is equal to the area ng 1 to 2. So, instead of using the equation, ganito lang gagawin natin. So, yung value dito is equivalent to area 1. Ganun lang. So, ang area 1 natin is, this is 2. This is 1 half base times height, 0.5 times 40 times 2. So, ang ating moment is negative 40. Next, ano naman yung moment mo at this point? Yung negative 40 plus area 2. Ito namang area na to. So again, yung value na to is equal to area 1. Tapos, yung value dito is equivalent to negative 40 plus area 2. So, negative 40 plus area of a trapezoid, 108.8 plus 68.8 divided by 2. Diba? Trapezoid. I-average mo muna. Times the distance, which is 2 meters. Times 2 equal to, if you have a calculator, mas better na sundan nyo ako para makuha nyo yung pag-solve, no? So, yan, 137.6. Tapos, to get this moment here, or ito, we have 137.6. Huwag nyong aalisin sa calculator nyo, ha? We have 137.6 plus area 3. Ang distance, ano pang distance nito? 1 meter. So 137.6 plus area 3, negative siya kasi nasa ilalim, no? So, times negative 3.2 times 1. So, magiging 134.4. Ayan na. Now, to get this area, huwag nyo nga alisin sa calculator nyo. 134.4 plus area 4. So, trapezoid ulit yan. So, plus negative 51.2 plus negative, minus na lang tuloy natin. So, answer minus trapezoid 51.2 plus 83.2 divided by 2 times the distance 2, which gives us 0. So, ulitin ko para please, if you don't have your calculator with you, pakikuha para makasunod kayo. So, sundan nyo yung pag-solve ko, ha. Pakikuha yung calculator. Okay na. So, I hope you have your calculator with you. So, start tayo sa 0. Yan, 0. Next, yung moment mo sa portion na to is equivalent to area 1. Now, area 1 is equal to, use your calculator, 1 half base times height, 0.5 times the base 2, height is negative 40. Yan, so wag nyo tatanggalin sa calculator nyo, you have here negative 40. Tapos, to get the moment at this point, dun lang tayo sa may mga changes, no? To get at this point, yung negative 40 plus, nasa calculator nyo yun, no? This area, or area of a trapezoid. So, we have 108.8 plus 68.8 divided by 2. So, ang lalabas sa calculator nyo is, ano nga yun? We have 108.8 plus 68.8 divided by 2 times 2. So, we have 137.6. Ayan na. So, again, para man naman makuha yung dito sa point na to, isa-isa per point kasi tayo. Point A, sunod point B, sunod point C. Now, to get the moment at this point, yung 137.6, minus kasi nasa negative. So, yun. Anong area natin? 3.2 times
1. So, we have 134.4. Ayan. Then, wag yung i-delete. Yung 134.4 plus this area. Now, since negative to, minus nyo na lang. So, 134.4 minus area 4. Trapezoid ulit. 51.2 plus 83.2 all over 2 times distance is 2. So, 0. So, that is how you get your moment. No? So, area lang siya. So, instead of writing down the equations, much better na, pwede naman na i-calculator nyo na, no? So, if I ask you to draw the shared moment diagram, I am no longer requiring you to write down the equations. But if you want to write the equations, you may also do so. No? So, hindi ko naman require. Yan. Natin. Let's have another example para mas maganda. Ito, wala tong... Yan. Gawa natin ng shear and moment diagram. So, gagawan ko to ng shear and moment diagram, then practice nyo naman tong nasa right. Kayo naman yung gumawa dito sa right side. Gagawin ko tong left. So, sige, doon na lang sa copy ko dito. Tayo ng page.
Ma'am, wala po kayo ma'am audio. Okay, sorry. Thank you. Ayan, so erase ko. So, ulitin natin, no? So, yung earlier kasi, 'di ba, yung beam natin earlier is also a free end at the left side, pero uniform load siya. Kung na-recall nyo earlier. Uniform load siya, so yung shear natin at this point is equal to 0. Kasi yung effect ng uniform load is gradual. Tulad ng sabi ko, gradual siya. Now, since what we have here is a concentrated load, yung effect niya is abrupt or at that point mismo, nag-cause ka ng 4 kips downward sa beam. So, magkakaroon tayo ng negative 4 agad sa point A ng beam. Also reminder, no, ang pag-drawing natin ng shear and moment diagram, always yan na left to right. Regardless kung nasan yung support mo, left to right yan papunta. Okay, so yan. Yan. So, negative 4. Now, yung A to B natin, we don't have any load. So, therefore, no changes sa beam. So, dire-diretso yan, negative 4. Kasi walang nag-cause ng change sa beam. So, negative 4 siya dire-diretso. Now, from point B to point C, meron tayong 3 kips fit na uniform load, no? So, again, magkukos yan ng abrupt change. So, yung negative 4 mo, i-add mo yung area nito. So, negative 4. Pababa yan, so negative din yan, no? Minus 3 times 6. So, negative 22. So, again, gradual yung change ng uniform load. So, ganyan yung mangyayari. So, negative 22 dito. Tapos, yung C2D natin, wala ulit siya. So, yung negative 2 natin, consistent siya from C2D. Now, always remember, kapag ganitong concentrated load, no, yung 4, magre-reflect siya dito. Negative 4. Yung negative 22, magre-reflect siya sa reaction. So, tama. So, ito na yung ating shear diagram. So, we have, para naman sa, tawag yan sa ating moment diagram, labelan natin ng area 1, area 2, tsaka area 3. Yan. So, gawa tayo na another line. Yan. So, again, since this is a free end, tulad nung sinabi ko earlier, ang moment mo at that point should be equal to 0. And then, yung moment mo sa point na to, please get your calculator. Sabayan nyo ako, no, para mas makuha nyo. So, yung value ng point dito is equivalent to area 1, which is equal to negative 4 times 4. So, this is negative 16. Tapos, to get the value of this one here, now since lahat naman yan negative, so obviously pababa yung drawing natin. So, negative 16 plus area 2, negative, so minus din nakalagay. So, negative 16, I hope you have your calculator with you, no? So, negative 16 minus this area 2, which is a trapezoid. Ano ba yung distance? Distance is 6. Yeah. So, 6 to 6. So, trapezoid, we have 4 plus 22 over 2 times the distance, 6. Negative yan, So, we have negative 94. Tapos, para naman dito sa point na to is this area 3. So, negative 94 plus area 3, which is also negative
So, area is 22 times, ano yung distance? 5. This is 5. Area 3 times 5. So, we have negative 204. 204. Okay na. So, hindi siya nakascale. Yan na natin. So, negative 204. So, again, ito 204, magre-reflect yan sa 204. No? So, hindi siya 0, 204 siya kasi meron tayong 204 na moment sa support. So, but next is how do we draw this? Alam nyo na yung point. Paano nyo siya i-drawing? Balik tayo dun sa concept na tinuro ko. No? Mag-a-add tayo ng 1 degree. So, we have here, tingnan natin tong sa area 1, we have here a 0 degree curve or a horizontal line. So, ang next dyan is a first degree line or an inclined line. So, yon, inclined line siya. Next naman, we have here a first degree inclined line. So, ang susunod naman dyan is a parabola. Now, is this increasing or decreasing? This is actually increasing on the negative kasi from negative 4 naging negative 22. So, kung increasing siya, di ba? Ulitin ko, 0 is horizontal, 90 degrees. So, kung increasing, start tayo sa horizontal papunta sa vertical. So, horizontal, para hindi kayo malitot, papunta sa vertical. So, ang drawing ng parabola natin is pag ganito. Ganyan. Pag ganyan ng parabola, no? So, this is inclined line. This is a second degree parabola. Tapos, ito naman is a 0 degree or straight line. So, ang drawing natin ng 94 to 104 is just an inclined line. So, ganito lang yan. So, dyan. Sorry. Continue na lang natin to. Sorry. Kulang yung drawing natin. Kunyari pantay, no? Ito. Ayaw pumantay. So, yan. So, ito na yung ating moment diagram. So, yung moment diagram natin is just negative. Negative lang yung moment ng beam. Negative siya. So, reminder, no, para pag nag-check ako, kung second degree parabola yon, always indicate the second degree. So, pag walang second degree, mali yan. Para malaman kung na-consider nyo siya. So, that is how you draw your shear and moment diagram. Again, this is drawing the shear and moment diagram by analyzing the beam. Pwede din naman na gamitin nyo yung equation. Okay, so, balik tayo. So, this is your shear and moment diagram. Now, here, okay, so for the second figure, kayo naman, try nyo siyang i-drawing kung ano ba yung shear and moment diagram niya. Then, I will just give you the finished shear and moment diagram para ma-check nyo kung tama ba yung gawa nyo or hindi. Okay?